ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా విద్యలన్నీయు నేర్చి విలువసున్నా. Without truth, righteousness, peace and love, all the forms of knowledge that we acquire are useless. సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా బహుళ సత్కార్య సాభంబుసున్నా. One may take to sacred activity and good deeds, but bereft of truth, righteousness, peace and love, they would all be in vain. సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా దాన ధర్మాలు సార్థకత సున్నా. The acts of charity and kindness will have no place and no value at all if there is no peace, righteousness and love. ఉద్యోగములు చేసి ఎంత పదవినున్నా సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా. One may occupy exalted position, one may be in very high positions. What for are they without truth, righteousness, peace and love? సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా బహుళ సత్కార్య లాభంబుసున్నా. All actions of goodness, all good deeds that you do, what for are they without truth, righteousness, peace and love? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మానవుడు శాంతి నిమిత్తమై జన్మించాడు కానీ పదవుల కోసం జన్మించలేదు. Man is born to be peaceful and not to occupy positions of authority. ఎన్ని ఉండినప్పటికీ మానవులకు శాంతి లేకుండా జీవితమే శూన్యం. You may have lots of things in life, but without peace, the life has no meaning and value. అనేక మంది శ్రీమంతులు ఉన్నారు, There are many rich people. కోట్లకు విద్యావంతులు ఉన్నారు, There are crores and crores of educated people. ఇంకా అనేక విధములుగా కూడాను గొప్ప గొప్ప పదవుల్లో ఏటువంటి వారు ఉన్నారు. There are people who are occupying very high positions in life. కానీ వీరందరి వల్ల జగత్తులో ఏమి జరుగుతున్నది? What is that is all happening in this world with these people? బీదల యొక్క కంటిదారాలు చూచడానికి వారికి సమయం లేదు. They have no time to see the suffering of the poor and the needy people. బీదల పరిస్థితి ఏమిటి? What is the position of poor people? వారి విషయాన్ని ఎవరు కూడాను తరం చేసేటువంటి వారు లేరు. There are none actually speaking to bother or think about them. ఏ బజారు నందు చూసినా కూడాను ఇది సోషల్ వర్క్, సోషల్ వర్క్, సోషల్ వర్క్. ఏమి సోషల్ వర్క్? You go to any street, in the name of social work, so many people do it. What is social work in fact? ఎవ్వరు కూడాను షో వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ సోషల్ వర్క్ చేయటం లేదు. All are indulging in show work and there is no social work. ఇంటికి అమ్మా భిక్షాందేహి అని ఎవరైనా వస్తే వెళ్ళిపో అని అంటున్నారు. If anyone approaches you to doorstep with a begging bowl, asking for alms, you'll knock him out. మానవులకు దాన ధర్మాల వల్లనే ఒక విధమైనటువంటి సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలు లభిస్తున్నాయి. Man will enjoy the truth, peace and love if at all he is compassionate enough. అసలు మానవ అంటే అర్థం ఏమిటో గుర్తించుకోవటం లేదు. No one is understanding the very meaning of this word manava. మానవ, Manava. మా అనగా మనిషి. Ma means the human being, Manishi. కానీ ఈ మనిషికి ఏది ముఖ్యము? What is important for a human being? ఆశలు పెట్టడం ముఖ్యమా?
Is it desire or ambition? అభివృద్ధి కావటం ముఖ్యమా? Is it progress in life? ఆనందాన్ని అనుభవించటం దుఃఖమా? Is it to experience happiness and pleasure? ఏది కూడా దుఃఖం కాదు. మానవుడు సుఖ దుఃఖములతో జన్మించినాడు కానీ కేవలం సుఖంనే పొందాలని కాదు. Man is born not to enjoy, not to be merely happy. తోటి మానవులకు తోడుపడి లేకున్నా మనసు ఎట్టు శాంతి కలుగునవయ్యా? How can you expect man to remain in peace if he doesn't come forward to help the fellow man? తోటి మానవులకు మనము సహాయం చేయాలి. We should help the fellow men. అందరికీ ఏదో కష్ట సమయము సుఖ సమయము వస్తుంటుంది సూర్య తేజస్సు వల్లే. In this life, something like sunrise and sunset, we do have pleasure and pain. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఏదో కొన్ని కష్టములు కలుగుతుంటాయి. Everyone will face some difficulties in life. కానీ ఈ కష్టములు సుఖములు రెండు కూడాను ఒకటిగా భావించాలి. One has to consider with a spirit of equanimity alike the pleasure and pain. దుఃఖములో ఆనందం ఉన్నది, ఆనందంలో దుఃఖం ఉన్నది. In fact, there is pleasure in pain and there is also pain in pleasure. కనుక సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడాను మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలే. Therefore, the pleasure and pain would make you happy and also grief-stricken accordingly. కానీ మానవుడు అభివృద్ధి అయినందుకు ఈ రెండింటినీ సమానంగా చూసుకోవాలి. In order to progress in life, we have to develop the spirit of equanimity of both pleasure and pain. కనుక ఈ సమానత్వం అనేటువంటిది లేకుండా పోతే మనం సమాజం ఎట్టవుతాం? If there is no samatva, the equality, how can we call ourselves samaja, society? సమాజము సమాజము. We say samaja, society. సమానత్వం లేనటువంటి వాడు సమాజంలో ఎట్టు పుట్టుతాడు? If there is no samanatva, equality, how do you call yourself samaja, society? సుఖ దుఃఖే సమానత్వ లాభో లాభ జయాజయాత్. Therefore, here samanatva, equality meant considering victory and loss, the benefit and the profit, and the victory and the loss with a spirit of equal-mindedness. కష్టంలో సుఖం ఉన్నది. In fact, there's pleasure in pain. సుఖంలో కష్టం ఉన్నది. And there's difficulty in pleasure. కానీ ఈనాటి మానవుడు ఎన్ని సుఖములు పొందినప్పటికీ ఒక్క కష్టమేమైనా వచ్చిందంటే తట్టుకోలేడు. Man, in spite of repeated pleasures that he passes through in his life sojourn, he is very much disturbed with the slightest of the difficulty. ఒక శ్రీమంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మీరు ఆనందంగా ఉన్నారు కదా అని ప్రశ్నించండి. If you approach a rich man and if you ask him, are you happy? అయ్యా నాకేమి తక్కువ ధనం ఉన్నది. He will say, there is no shortage whatsoever, I have plenty of money. నా కుమారులందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప పదవుల్లో ఉన్నారు. My sons are in very high positions. నా ఇంటిలో అన్ని గొప్ప గొప్ప సామాన్లంతా పెట్టుకున్నాము. I have got all comforts and conveniences at my residence. మా కష్టములకు ఎట్టి బాధలు లేవు. We don't have any troubles or difficulties. కానీ అన్నీ ఉన్నవి, కానీ మనశ్శాంతి లేదు. We have all, that's all possible, but there is no mental peace. ఈ పర్సనల్ శాంతి ఎట్ట వస్తుంది? How do you expect this mental peace? అయ్యా నీవెవరు నీవెవరు నీవెవరని మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం. We go on questioning, who are you, who are you? కానీ ఉన్నదంత దోషం ఎక్కడ అమ్మాయి అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవటం లేదు. But the mistake lies here. We are not putting ourselves a question, who am I? అది తెలుసుకుంటే అన్ని కష్టములు దూరం అయిపోతాయి. When once you know yourself the reality, you will be free from all difficulties. కనుకనే Therefore, మానవుడు తన్ను తాను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So man must make every attempt to know his own true self. తనను తాను తెలుసుకోకుండా ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసే ప్రయోజనం ఏమిటి? Without this awareness of the self, knowing the rest of the things are useless. వానలు లేకున్నా విత్తనములు నాటి ప్రయోజనం ఏమిటి? There are no rains on one hand. What is the fun of sowing seeds? గొప్ప వర్షములు కూర్చున్నప్పటికీ విత్తనములే నాటకుండా పంట పండునా? In spite of downpour of rain on one hand, if you do not sow the seeds, can you expect harvest? ఎందేనియు ఏ పని అయినను
మూడు కూడా చేరినప్పుడే చేరుతుంది. Anywhere, any task can be fulfilled with the combination of these three. నెగటివ్ ఉన్నది, పాజిటివ్ ఉన్నది. There is a negative, there is positive. ఇవి రెండు చేరినప్పుడే మనకు కరెంట్ లభిస్తుంది కానీ లేకపోతే లభించదు. You will find the flow of current with the existence of these, the positive and the negative. కనుక దైవనామం మనదేందు ఉండటం చేతనే, Because the holy, matchless God's name within us, ఈశ్వర సర్వభూతానాం, God is present in all creatures. ఈశావాస్యం జగత్ సర్వం. The whole universe, cosmos is full of divinity. కనుక మనకు దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోయి అనేక రకమైనటువంటి లౌకిక భౌతిక సుఖములను మనం పొందడానికి పుట్టలేదని తెలుసుకోవాలి. We have forgotten the innate immanent divinity within us and we go by the momentary worldly physical pleasures. కనుక మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మికం కొంత ప్రవేశపెట్టాలి. Therefore we should step into the field of spirituality to begin with. ఆధ్యాత్మికమే లేకుండా Without spiritual content, మనకి ఏమాత్రం కూడా మనుష్యత్వం అనేటువంటి అధికారమే లేదు. we have no claim of authority to call ourselves human beings. ఇది దైవాన్నే ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుంది. In fact, we are betraying God himself. దైవం ఉన్నది కేవలం తనను పూజించమని కాదు. God does not expect you to worship him all along. ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి జీవితానికి కొంత ఆదర్శాన్ని అందించాలని. Having been born in this world, we should set an ideal to the community. ఒకానొక సమయంలో నారదుడు వెళ్ళి విష్ణువుని ప్రశ్నించాడు. At one time, Narada approached Vishnu and questioned him. స్వామి, నాకు ఏ విధమైనటువంటి మార్గంలో నాకు జన్మరాహిత్యం అవుతుంది? He asked, Swami, which path will take me to the birthless state or immortality or liberation? అప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్పాడు, నేను అందరి యందు ఉంటున్నాను. And God replied, I am in all of the beings. అయితే నా యొక్క అంశము అందరి యందు ఉంటుండాలి. My spark of divinity is present in all. మనుష్యుడు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి దైవ స్వరూపుడే కానీ మానవుడు కాదు. The human being in reality is divine in form and అయితే none else. జీవుడు అనేటువంటి నెగిటివ్ ఉండటం చేతనే దేవుడు అనేటువంటి పాజిటివ్ వచ్చి చేరుతుంది. Because the human form is negative and the divinity within is positive. నాయన, నేను లోక సంరక్షణ చేయాలంటే నేను లోకంలో ఉండినటువంటి ప్రజలంతా కూడా నా రూపాన్నే పొందాలి. In order to be amongst the society, I should be surrounded by human beings. కనుక నా యొక్క భావము మీ యొక్క ఆత్మగా నుంచి ఉంటున్నది. Therefore, the divine feeling is verily your own self. మీరందరూ కూడా ఆత్మచింతన చేయండి, తప్పక నేను వచ్చి అక్కడ నిలుస్తానన్నాడు. Constantly contemplate, ruminate on your true identity, the self, then I will manifest among you. కనుక అతని యందు ఉన్నటువంటి ఆత్మ అందరి యందు ఉంటున్నది. The cosmic principle of divinity is present in all. అప్పుడే దైవత్వం అనేటువంటిది వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంటుంది. Then only you will experience God behind you, with you, above you, below you, around you. నీవు కేవలం జీవితం అంతా నెగిటివ్గానే బ్రతికితే నీకు ఏనాటి పాజిటివ్ చిక్కుతుంది. In fact, you are leading life in the negative way, full of negativity. కనుక నిరంతరము దేవుడు 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 అని దేవుడి కోసం దేవుడు ఆడకూడదు. You don't need to search for God incessantly. నేను ఒకడున్నాను, I am here. నా యందు కూడాను భగవంతుడు ఉన్నాడు. God is in me. కనుక ఈశ్వర సర్వభూతానాం, God is present in all living creatures. కనుక నా దేవుడు నా యందు ఉంటున్నాడు. నా పేరు కూడాను దేవుడే. God is in me. My name is God himself. దేవుడు అంటే ఏమి? What is the meaning of this word Devudu? ప్రత్యేకించినటువంటి ఒక స్వరూపం కాదు. God is not a specific form. దైవానికి నామరూపములు లేవు. God is beyond name and form. కానీ జగత్తులో ఉండినటువంటి యొక్క సమాజమును రక్షించే నిమిత్తమై మనం పనులు చేయాలి. We have to conduct ourselves and fulfill the tasks assigned to us in order to be in society. ప్రతి మానవుడు కూడాను పుట్టినందుకు ఏదో కొన్ని పనులు చేయాలి. Having been born as a human being, one should do certain tasks. సత్కర్మలు ఆచరించాలి. One has to go along the path of truth and righteousness. అప్పుడే సదాచారం మనలో బయలుదేరుతుంది. Then only there will be good behavior and good conduct in life.
ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మీరందరూ ఆత్మస్వరూపులే కానీ దేహస్వరూపులు కాదు. You are not merely the body, you are verily the Atma, the spirit indeed. దేహము పంచభౌతికము. The body is of senses. దేహం కూడా తప్ప ఎప్పుడు. The body is bound to fall, die someday. దేహి నిరామయుండు. The indweller is immortal. దేహి నిరామయుండు. And is nectarine. గణితింపక దేహి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధనలు ముద్రలు లేవు. The indweller has no insignia like bondage or liberation, birth or end. కానీ ఆత్మ అందరి యందు ఉంటున్నది. ఎవరైనా నా ఆత్మ చచ్చిపోయినదని ఎవరైనా చెప్పగలరా? This spirit Atma is present in everybody. Can anyone say there is no Atma in me? పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహం కూలినప్పటికీ పరమాత్మ తత్వం అనేటువంటి శాశ్వతంగా ఉంటుంటుంది. The body of senses may be lost in the passage of time, but the self continues on and on. ఉండినంతవరకే జీవితం అనేటువంటి నీరు దాంట్లో నిండి ఉంటుంటుంది. So long there is Atmic principle within you, the body is functional, the negative. కానీ నీరైన మన పరమవస్తువుకి ప్రతిబింబమే కనిపించదు. Therefore, without the main object you cannot find reflection. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small example. మన ఇంటిలో బావి ఉండేది. There is a well close to our residence. ఇంటి పైన డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఒకటి ఉన్నది. And there is a tank with drinking water. పెద్ద చెరువు ఒకటి ఉన్నది. And we also find the river there. కానీ సముద్రం కూడా ఒకటి ఉన్నది. There is ocean also on the other hand. నదులు కూడాను ప్రవహిస్తున్నాయి. And the rivers flow. అన్నింటి యందు సూర్యుడు ప్రతిబింబం కనిపిస్తున్నాడు. And the reflection of the sun is noticed in all the river, the sea and the well. నీ గృహంలో ప్రవేశించినట్టే నీకు ఏ సూర్యుడు కనిపించడు. But the moment you get into your home, you don't find the reflection of sun. కనుకనే మన దేహం అనేటువంటి ఒక శరీరము జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు. Therefore within our body is Jiva, the individual soul. ఇదంతా కూడా ఒక జలం వంటిది. This all amounts to water. జలం ప్రవహిస్తుంది, నిలిచిపోతుంది. The water flows or stagnates. కానీ ప్రవహించేంత వరకు కూడా ఆ జలంలో సూర్యుడు కనిపిస్తుంటాడు. In a flowing water you certainly notice sun. ఒక సూర్యుడు జగత్తులో మనకు ఒక్కొక్కడే కనిపించు. ఇది మా ఇండియా దేశం యొక్క సూర్యుడు, మీది అమెరికా యొక్క సూర్యుడు. మీకు రాత్రి అయినప్పుడు మాకు పగలవుతుంది, మాకు పగలైనప్పుడు మీకు రాత్రి అవుతుంది. There is only one sun. There is nothing like Indian sun, American sun. If that is night for you, this is the daytime, the other side of the globe. కాలం వ్యత్యాసమే కానీ జలం ఒక్కటే. It is only the difference of time, but that existence remains the same. కాబట్టి ప్రతి మానవుడు కూడా ప్రవాహం వంటివాడే. So every human being is a flow. కానీ ఈ ప్రవాహం అన్ని రకములైన పనులు చేసినప్పుడు అన్నింటి యందు కూడా ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. Therefore in this flow you find reflection. దైవం అన్ని దైవాలు కూడా చేరడానికి వీలు కాదు. And you cannot understand God in a different God way. is one. God is one. Truth is one. Truth is one. Love is one. Love is one. Live in love. Live in love. కనుక నీవు ప్రేమతో సత్యముతో జీవిస్తూ ఉంటుంటే అన్నిటి యందు కూడా దైవత్వం గోచరిస్తుంది. When once you live in love, when once you live in truth, God will be with you, always with you in supporting you. కనుక దైవం ఒక్కడే. God is one. అది ఎవరు? Who is he? myself. ఎవరికి వారు నేనే దైవము అనుకోవాలి. Each one should clearly establish, affirm and confirm కానీ that is దీని వల్ల divine. అహంకారం కానీ ఇంకే విధమైన యొక్క ప్రతిబింబం కానీ మనకు కనిపించదు. It is not egoistic statement nor observation made on the basis of reflection. ఎదుటివాడు దేవుడే, నేను దేవుడే అనేటువంటి రెండింటిని సమత్వంగా తీసుకోవాలి. I should know this principle of oneness, that I am God and the other person is నీవు equally ఎవరితోనూ God. నీవు జగడ వేస్తున్నావంటే ఎవరితోనో కాదు, నీతో నీవే జగడ వేస్తున్నావు. In fact, if you are in conflict with anybody, you are conflict within yourself. ఎవడో నా నిమిత్తమై వచ్చినటువంటి వాడు ఓడిపోయినాడు. You will say that the other person lost. కానీ ఎవరో ఓడిపోయినారని భావించకూడదు, నేనే ఓడినాను. Never consider the other man has lost. ప్రతి No. దానికి కూడా నువ్వు తనతో పోల్చుకోవాలి. Therefore you have to consider yourself in every aspect. ఆ విధంగా పోల్చుకోకుండా అతను పరాయవాడు, నేను నా సొంతం వాడు అని అనుకుంటే అక్కడే భేదం వస్తుంది. On the other hand, if you go by differences that you are separate from others, well, that leads to kind of diversity. గెలుపు ఓటర్లంతా కూడాను
మానవునికే జరుగుతుంటాయి. And this kind of victory or loss, they do happen to every human being. కానీ ఒకరినొకరు మనము దూషించుకుంటుంటాం. But we blame each other. నీవెవరు? Who are you? హూ ఆర్ యూ? Who are you? ఐ యామ్ బాడీ. Say, I am body. బాడీ ఎంతవరకు ఉంటుంటుంది? How long the body lasts? ఇది కేవలం ఎప్పుడు పోతుందో ఏమో, నీటి బిడ్డకు వల్ల ఎప్పుడు చూరి పగిలిపోతుంది. Body is like a water bubble. It may drop down any moment of time. కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఉండినటువంటి ఒక దేహము నేనని నీవు ఎట్లా చెప్పగలవు? You cannot claim to be body which is temporary, ephemeral. మైండ్. హూ ఆర్ యూ? ఐ యామ్ మైండ్ అంటారు. Then if you put the question, who are you? The response is, I am the mind. మైండ్ అనుకుంటే ఏమిటిది? బండల్ ఆఫ్ డిజైర్స్. What is mind? Mind is bundle of desires. మైండ్కి ఒక రూపం లేదు. Mind has no form. మనం కోరికలంతా కూడా మైండ్గా రూపొందుతుంది. And all desires constitute the mind. కనుక ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో ఒక తూరి మనకు దూరం అయ్యేటువంటివి. And the desires must leave you at one time or other. కనుక మానవుడి నాడు మైండ్ని పట్టుకొని చూస్తే మన మైండ్ మంకీ మైండ్ అంటారు. Therefore you cannot identify with your mind because mind is monkey mind. కానీ నువ్వు మైండ్ కావాలి. But you should have the mind befitting a man. మంకీ మైండ్ కాకూడదు. It should not be monkey mindedness. కనుక నేను మానవుడను. We are human beings. దైవం మానుష రూపేణ. God is in human form. కనుక దైవము ఈ మనుష్య రూపంలో ఉన్నాడు. God is present in human form in front of you. కాబట్టి బాడీని దూరం పెట్టి నేను దేవుడను అని ప్రతిబింబాన్ని మనం పూజించాలి. And you should distance yourself with the body identification and experience the divinity within. ప్రపంచంలో కూడాను రాతి బొమ్మలు ఏమైనా జరిగిందంటే చేసిందంటే దానికి ఒక మందిరం కట్టి దానికి ఒక పూజలు పురస్కారములు చేస్తుంటారు. If any idol is made, we construct a temple, install it there, the idol, and start worshipping the idol. ఆ స్టాచ్యూ ఎక్కడిది? Where from you got this statue? నీవు చేసినదే. It is of your own making. కానీ నీవు చేసినటువంటి స్టాచ్యూను నీవు పూజిస్తున్నావు, కానీ నిన్ను నీవు పూజించడం లేదు. You are worshipping the idol statue that you have made, and you are not worshipping yourself. కాబట్టి నిన్ను నీవు పూజించుకోకుండా ఏదో విగ్రహాలు పూజిస్తున్నామంటే విగ్రహాల వల్ల వచ్చినటువంటిది విప్లవమే కానీ సుఖం కాదు. In fact, if you do not consider yourself supreme and go by worshipping our idols or idolatry, it is all useless. కనుక ప్రతి మనిషి కూడాను మన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనము గౌరవించాలి. Therefore, everyone should respect the self within. ఆత్మవిశ్వాసము నిజమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసము. The true confidence is that of self-confidence. కానీ విగ్రహాల విశ్వాసము అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. The faith or confidence, the idol is just temporary. తిరుపతి పోయినప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటారు. When you go to Tirupati, you say you are taken by surprise. Venkateshwara, you say. వెంకటేశ్వర స్వామి నా కులదైవము అని పొగుడుతుంటారు. And you go on praising Lord Venkateshwara, that is the presiding deity of your family. బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు మా దేవుడు. When once you go to Vrindavan, you say Krishna is our కృష్ణుడి God. యొక్క పేరు పెట్టి పూజిస్తుంటారు. And you give name to God and start worshipping him. మరి అయోధ్య పోయినప్పుడు రాముడు మా దేవుడు. When you go to Ayodhya, you say Rama is my God. కానీ దేశ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఆయా పేర్లు పుట్టినాయి. కానీ భగవంతులకు దేవుడు, రాముడు, కృష్ణుడు, వెంకటేశ్వరుడు, సాయిబాబా అనేటువంటి భేదం ఏమాత్రం లేదు. These are the names that we have given to God depending upon the location, geography and the space. But God has no specific form like Rama, Krishna, Sai Baba. కనుక ప్రతి మానవులకు ఒక్కొక్క రూపం ఉంటుంటుంది. A human being has got a definite form. కాబట్టి హ్యూమన్ లైఫ్ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. So human life is not permanent. కనుక శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should have full faith that immortal, eternal principle of Atma, the self. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎంతయో ఖర్చు పెట్టి మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. You spend lot of money and reach this place. అనేక కష్టములకు ఓర్చి మీరు ఇక్కడ చేరుతుంటారు. You bear many difficulties and troubles. ఇన్ని కష్టములకు ఇన్ని నష్టములకు మీరు గురి అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి చేరి ప్రయోజనం ఏమిటి?
What is that you get by bearing all these troubles and difficulties to reach this place? దైవం ఏకత్వంగా తీసుకోవాలి. You should consider God as one. అప్పుడే మనకు శాంతి కలుగుతుంది. Then only you will remain in peace. ఆ ఏకత్వం కుదరనంత వరకు కూడా మనకు చంచలత్వమే ప్రాప్తిస్తుంది. Without this oneness, you are always wavering, you are always disturbed. మతములన్నీ వేరు, మార్గము ఒక్కటే. Religions are different, but the destiny goal is one. గృహచింతలను వేరు, గృహచింతలు. And all our thoughts relating to family are different. కానీ ఆశలు ఒక్కటే. But the basic reality of the desire is one and the same. ఈ విధంగా మతములన్నీ కూడా వేరైనప్పటికీ మాట ఒకటే కానీ. Though religions are different, but the praise of God is one and the same. గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రెండు పదములు ఉంటున్నవి. ఈ గుడ్ అనేటువంటి పదములు ఒక్కొక్క నోటి యందు వస్తుంది, ఒక్కొక్క నోటి యందు బ్యాడ్ అని వస్తుంది. There are two words, good and bad. One speaks good, the other one speaks bad. కానీ పెదవులు వేరువేరే కానీ సౌండ్ వేరువేరే కానీ రెండు ఒక్కటే. The lips, and there is variation in the sound, but the word is same. నేడు బ్యాడ్ మ్యాన్ అంటారు. You say, I'm a bad man. రెండవ దినము గుడ్ మ్యాన్ అంటారు. Next day you may say that I am a good man. గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అనేటువంటిది మానవులు పెట్టేటువంటి పేరే. Good and bad are related to your mind at that moment of time. మనుషులు కల్పించినటువంటిది. And whereas the mind is non-apparent. నీవెప్పుడు కూడా నువ్వు గుడ్ వాడే. You are always good, you are always good. లైఫే మనది చాలా మంచిది. Life is very precious. కనుక దైవం మనుష రూపేణ అని మనుష్యుడు అనేటువంటి వాడు మనుష్యుడు కాదు. Therefore we should not consider ourselves as simple human beings. No, you are essentially divine. ఏ దేవుని యొక్క పేరు పెట్టినప్పటికీ, ఏ దేవుని యొక్క రూపం పెట్టినప్పటికీ అందరి ముఖము ఒకటిగానే ఉంటుంటుంది. మనుషుల ముఖమే ఉంటుంటుంది కానీ మరొక రూపము ఉండదు. So you may have any name, any form, but essentially yourself is same. కనుక మనం రూపాన్ని తీసుకోకూడదు. So we should not go by form. వారు చేసినటువంటి యొక్క మహత్తరమైనటువంటి శక్తి భావాన్ని మనం పుట్టాలి. We should understand the spirit behind it, the motive behind it, and sacred thought behind it. కనుక మన మనసు ఒక్కటిగానే పెట్టుకోవాలి. We should be single-minded. మనం మంకీ మైండ్గా కాకూడదు. We should never entertain monkey-mindedness. మైండ్. నువ్వు మనిషిగా పుట్టావు కాబట్టి నీకు మనిషి ఉండాలి. Being a human being, you should have human qualities. హ్యూమన్ మైండే ఉండాలి. You should have human mind. కానీ మనిషిగా పుట్టి పశువు యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంటే అది ప్రయోజనం లేదు. You are a human, but if you are bestial, full of animality, what is the use? నీవు కేవలము ఒక సన్యాసిగా ఉండకూడదు. You should not remain a renunciant even. సన్యాసి కూడా ఒక మానవుడే. Even renunciant is also a human being. మనిషి ఒక మానవుడే. And normal human being also verily same. దైవము మనుష్య రూపమే. So both of them are human in form. దైవం ఎల్లెడలా ఉంటున్నాడు. And God is present in everyone. ఒక చోట ఉండి ఒక చోట లేకపోవటం లేదు. There is no place without God. సర్వత పాణిపాదం హస్తతో శిరోభో సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమాం ఉత్తేజ. All heads are His, all ears are His, all hands are His, all legs are His. He is present in everyone, in every limb of the body. మనము బియ్యాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. And why we just go by our own differences? ఆ వడ్లు సృష్టించిన తర్వాత వడ్డు పైన పొట్టు తీసేస్తాం. And because of this we differ from each other. ఆ పొట్టుతో ఉండినప్పుడే అది పునర్జన్మ వస్తుంది. And because of the husk over the grain that is responsible for rebirth. ఆ పొట్టును తీసివేసి And once the husk is removed, మనము ఒక బియ్యంగా చేసుకొని and we just only the rice, అన్ని విధములైనటువంటి పరిపక్వములు చేసుకుంటాం. you make use of this rice for all other purposes. మనము పులిహోర చేస్తాము. And you make pulihora, చక్కెర పొంగల్ చేస్తాము. chakkara pongali, చిత్రాన్నం చేస్తాము. chitrana, పాయసం చేస్తాము. payasam. ఇవన్నీ కూడా బియ్యం వల్ల పుట్టినవే. They are all rice preparations. దాన్ని ఒక పొడిగా చేసి దీని వల్ల దోశ చేస్తాము. And you can make it rice flour and make a dosha తర్వాత ఇడ్లీ చేసుకుంటాము. or idli. ఇడ్లీ అని ఒక పేరు.
Idli is one name. కానీ పూరి అని ఒక పేరు, And there's puri another name. అన్నము అని ఒక పేరు. We have the rice. ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనం తినే తిండిని బట్టి, ఆహారాన్ని బట్టి దీనికి పేర్లు మారుతున్నాయి, కానీ లేకపోతే అన్ని బియ్యమే. The names go on changing depend upon the item that you partake or consume. But basically it is rice alone. అయితే బియ్యం అన్నీ ఒకటే అయినప్పటికీ పాకము, Though the rice is same, but the అదే preparation. సంస్కారము. This paka, the preparation is samskara, మన refinement. మనసును సంస్కరింప చేసుకుంటే అది చాలా పవిత్రమైపోతుంది. We have to polish or refine our mind. అప్పుడే దాన్ని మనం భుజిస్తాము. Then only that food which is cooked బియ్యాన్ని ఎవరు కూడా తినరు. is fit for consumption. కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి సంస్కారం ఉండాలి. So everything needs processing. సంస్కారం అనగా మార్పు. This samskara means change. ఆ మార్పును మనం భుజించేటువంటి పాకంగా తయారు చేసుకోవాలి. And this change amounts to the process of cooking fit for consumption. కనుక మనం చేసేటువంటి పనుల లోపల మార్పు కలుగుతుంటారు, కానీ వస్తువు మాత్రం ఒక్కటే. Therefore there is variation in our action, but the object, the material remains the same. ఈ మెటీరియల్ని బట్టి మనము ఇంత మోసపోతున్నాం. We are betraying ourselves by taking material into consideration. ఈ మెటీరియల్తోనే మానవుడు చెడిపోతున్నాడు. Man is spoiled because of his material consideration. అది తాను మార్చుకోవాల్సినటువంటి విషయమే, కానీ భగవంతుడు మార్చేటువంటిది కాదు. Therefore he has to transform his view of life. భగవంతుడు ఇచ్చినట్టుగానే స్వచ్ఛంగా పెడుతున్నాడు. God has given all these things in pure, pristine form. కానీ దాన్ని నీవే బుద్ధిపూర్వకంగా మార్చుకుంటున్నావు. But you are polluting it because of your own mind. కనుక మన మైండే ఇంత పనులు చేస్తున్నాయి. It is the mind that is responsible for spoiling all. మైండ్ని మనం కూలగొట్టుబట్టే అంతా స్వచ్ఛంగానే ఉంటుంటుంది. When once you annihilate or withdraw the mind, rest of the things will be fine. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ఎంతో పవిత్రమైన హృదయుడే. You are all sacred-hearted indeed. కానీ ఈ డిజైర్స్ అనేటువంటి క్లౌడ్స్ వచ్చి చేరి మిమ్మల్ని అంతా మాయ చేస్తుండాలి. But however, the clouds of desire appear and spoil you. కానీ క్లౌడ్స్ అనేటువంటి ఏమిటి? What are the clouds? కదిలిపోయేటువంటివి. They come and pass on. కానీ ఇది కదిలినప్పుడు సూర్యుడి పైన వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు మనకు మరుగుపడతాడు. When once clouds clear, you can see the sun. మూన్ మనకు మరుగుపడతాడు. And then you will be otherwise you'll be hidden. హిల్స్ అంతా మరుగుపడతాయి. And all the trees will be hidden in the night time. కానీ అవి మేఘముల వల్ల వచ్చేటువంటివే, కానీ And these changes are because of clouds. అది స్వతసిద్ధంగా కూడా రూపొందినవి కావు. And they are not natural. కనుక మన యొక్క భావాలు కేవలం మేఘములు వంటివి. Therefore all our feelings are like clouds. బాల్యమునందున పలువురితో కూడి ఆటపాటల యందు ఐక్యమగులు. In childhood one spends the time playing with the friends. ముదిమి వచ్చినంత మురహరిని నమ్మక అది ఇది లేదని ఆశపడతాడు. In old age, without thinking, contemplating on God, one goes on repenting for all those things that are denied to him. మధ్య వయస్సులో In the middle age, మాయందు పడి and he is deluded, నేను యువకుడు అని వర్ణించుకుంటున్నావు. and he is highly egoistic because he is in the stage of youth. అంత్యము రాగానే And as the end approaches, అన్నీయూ అనుభవిస్తుంది, కానీ నాకు శాంతిని అనుభవించలేదు. he goes on regretting that he experienced everything but not peace. నిరంతరం కూడా నువ్వు మనిషి అనేటువంటి వాడు బాల్యమైపోయి యవ్వనమైపోయి వృద్ధాప్యమైపోతున్నాడు. Therefore we pass through different stages in our life: infancy, childhood, youth and old age. కనుక మన వయసు మారుతుండాలి, కానీ వస్తువులు మారలేదు. The different stages of life go on changing, but the material remains the same. కనుక మన దృష్టిని మార్చుకోవాలి. Therefore we have to change our outlook, vision. కానీ సృష్టిని మార్చుకోకుండా ఈనాడు మనమంతా సృష్టిని తీసుకుంటున్నాం. Therefore we don't change our drishti, the vision, but we want to change దృష్టిని మార్చుకోవాలి. Therefore we should change our outlook. అప్పుడే మనకు సరైనటువంటి చూపు వస్తుంది. Then only you will have correct identification. కనుక మనము సృష్టినే మార్చడానికి ఎవరి తరము కాదు, ఇది భగవంతుని యొక్క సృష్టి. It is impossible for anybody to change Srishti, creation. ఈ సృష్టి అనేటువంటిది భగవంతుని సంకల్పంతో ఏదైనా జరుగుతుంది.
In the Srishti creation, things happen as per the will of God. ఏదో దేహశక్తి ఉండినంత వరకు నీవు ఆటలు పాటలు ఆనందాలు అనుభవించవచ్చు. So long there is physical strength and power, you can play and experience in a varied way. కొంతకాలం అయినప్పటికీ ఈ పంచభూతములు కూడా మారుతుంటాయి. After some time, you find certain change in the senses. పాపం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి మీకు తెలుసు, చాలా గొప్ప గానం చేస్తుంది. You know M.S. Subbalakshmi, a great personality in the field of music. కానీ ఆమె కట్టగడపటికి నేను పోతే కటినీరు గార్చుకుంటూ పండుకుంది. Towards the end, she was shedding tears watching Bhagavan. స్వామి, నా కంఠం ఎంతో సుఖంగా ఉండేటువంటిది, నాకు పాడే ఉత్సాహం ఉండేటువంటిది, కానీ ఈనాడు కంఠం పోయింది. Bhagavan, I was a melodious singer till now, but I cannot sing anymore. కంఠం ఉండినంత వరకు అందరూ నన్ను యూజ్ చేశారు. So long I could sing, all people respected me, honored me. జగత్తే నన్ను కౌగలించింది. The whole world honored me. కానీ కంఠం పోతానే, The moment I lost the melody, ఎవ్వరూ నన్ను పలకరించడం లేదు. no one at least is talking to me. కారణం ఏమిటి స్వామి? What is the reason, Swami? నీ కంఠాన్ని నీవే పాడు చేసుకున్నావు అన్నాను. Bhagavan said, you have spoiled your own ఏది throat. కానీ అధికంగా మనం పెట్టకూడదు. We should not use anything in excess. ఈమెకు పేరు వస్తున్నదని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరిగింది. Because of reputation, because of hunger for good name, she went on giving concerts. ఈ తిరగటం చేతనే, గొంతు యూజ్ చేయటం చేతనే తాను ఈ విధమైన గతికి దిగింది. Because of excessive use in giving concerts, she got her throat spoiled. కనుక కంఠం కానీ, Either the throat శ్వాస కానీ, or the breath కంటి దృష్టి కానీ or vision, మార్పు చెందేటువంటిది. they do change. ఈ మార్పు చెందేటువంటి వాటిని నమ్ముకొని మనము మార్పు అయిపోతున్నాము. Therefore, if we go by these changing things, we get automatically changed. కానీ జగత్తు మార్పలేదు. But there is no change in జగత్ it. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా జగత్తుగానే ఉంటుండది. The universe is same. అయితే మన యొక్క దోషముల వల్లనే మనం చెడిపోతున్నాము. We are spoiling our lives because of our own defects. ఆ ప్రవర్తనలు సరిగా చేసుకుంటే అందరూ బాగుపడతాం. When once we correct them, we'll certainly improve and progress. మన ప్రవర్తనను సరియైన మార్గంలో పెట్టుకోవాలి. We should see that we'll have good conduct and behavior. నేను మానవుడు, I'm a human being. నాకు తిండి తీర్థంలో ముఖ్యం కాదు. It's not the food and drink that are important. నా యొక్క శీలమే ప్రధానమైనటువంటిది. The character is most important to me. ఆ గుణములు సరిలేకుండా ఉండినప్పుడు When once there is no character, ఎన్ని విధములైనటువంటి అవస్థలు పడవలసి వస్తుంది. one has to suffer. అందుకోసమని దాన్ని సత్ అన్నారు. Therefore, this is called Sat. సత్ అనగా ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది. Sat means existence. అందుకోసమని మొహమ్మడన్స్ కూడాను అల్లాహో అక్బర్ అంటారు. Mohammedans also say, Allahu Akbar. నీవే మాకు గొప్ప, You are mightiest. నీ ఒకరు తప్ప మాకు అన్ని లేరు. You are only one who is our refuge, none else. కనుకనే మన హిందువులు కూడాను అదే రీతిగా చెప్పాలి. Hindus also should repeat the same. ఐ వాంట్ గాడ్, I want God. నేను డివైన్ కావాలి. I should be divine. కానీ ఈనాడు డివైన్ కాకుండా డీప్ వైన్. Today, we don't want to be divine, but we want deep wine. వైనింగ్ దాన్ని తాగటమే ఉంటున్నారు, కానీ మనం డీప్ డివైన్కి రావటం. You are after the wine. In fact, you are divine. ఒక్కతూరి రామా అన్న తర్వాత జీవితం అంతా రామానే ఉండాలి. When once you start chanting Rama's name, the whole life should be spent likewise. కానీ ఈనాడు రామ అంటాడు, రేపటి దినం కష్టం వస్తే రాముని ఫోటో తీసేస్తాడు. Today he says Rama. If he faces any difficulty on the following day, he removes his picture. తిరిగి కృష్ణుని పెట్టుకుంటాడు. And then he'll have Krishna's picture in his place. చూడండి, ఒక్కొక్క సినిమా ఒక భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా శివసేవ చేస్తున్నాడు. One devotee went on worshipping Shiva. శివుని పూజిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ నిరంతరము చెప్పేటువంటి వాడు. In the process of worshipping Lord Shiva, he went on repeating his name, Om Namah Shivaya. కానీ కొంతకాలమునకు ఆ శివుడు తనకేమి మేలు చేయలేదు.
He could notice that he was not benefited by Lord Shiva. లేచాడు, ఆ శివుని ఫోటో బీరువాలో పెట్టేశాడు, రాముని ఫోటో పెట్టుకున్నాడు. He got up and removed Shiva's photo, kept in the Almirah, and he kept the Rama's picture in that place. రాములకు పూజ చేసినప్పుడు కూడాను కొంతకాలం శాంతిగా ఉన్నది, తర్వాత అశాంతి బయలుదేరింది. Though he was peaceful initially, he lost that existing peace even after worshiping రాముని Rama. ఫోటో కూడాను ఒక అదే బీరువాలో పెట్టేశాడు. So he removed Rama's picture, kept it in the same Almirah. మరి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, రాముడు నాకేమి చేయలేదు స్వామి. And then he went to his guru and said, this Rama has not done anything to me, Swami. ఆ గురువు చెప్పాడు, కృష్ణుని పూజ చేయి అన్నాడు. And Guru said, you worship Krishna. కృష్ణుని ఫోటో పెట్టాడు. He kept Krishna's picture. నిరంతరం కూడాను గోపాలకృష్ణ 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 అని గోపాలకృష్ణుని ఏమని చెప్తూ వచ్చాడు. Throughout the day he went on chanting, singing the glory, Gopala Krishna, Gopala Krishna. మరి కొన్ని దినములకంతా కూడాను అశాంతి వచ్చేటప్పటికి ఆ కృష్ణుని ఫోటో కూడా బీరువాలో పెట్టాడు. After a couple of days, he was not peaceful. He removed Krishna's picture also, kept it in the Almirah. మరి ఎవరో ఒకరు స్త్రీ, ఆమె భక్తురాలని ఆమె వచ్చింది. A lady came to him, an ardent devotee. అయ్యా, నీవి పూజలంతా చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all these forms of దేవి worship? పూజ చేయమన్నాడు. Better you worship goddess now. గాడెస్ చంద అయినప్పుడు ఆ ఫోటో పెట్టింది. Then he has installed the picture of goddess this time. మొదటి దినము పూజ చేస్తూ వచ్చింది. First time she started worshipping. ఆ వర్షిప్ చేసేటప్పుడు ఊదుత్తులు పెట్టింది. And then she kept incense and sticks there. అప్పుడు ఆ ఊదుతులు పొగ అంతా కూడాను బీరువా వైపున వెళుతూ ఉండాలి. All this flavor in the perfume started moving towards Almirah. అయ్యో, నేను ఈ ఊదుతులు దేవి కోసం పెట్టాను, కానీ ఈ బయట లోపల పెట్టినటువంటి యొక్క దేవుడి కోసం పెట్టలేదు. Now he started feeling the fragrance and perfume are for Devi and not for Rama, Krishna in the Almirah. ఒకరికి పెట్టింది ఇంకొకరు తీసుకుంటున్నారా? In fact, the other person is receiving and this is meant for Devi here. అప్పుడు దేవి ప్రత్యక్షమయ్యి, Then Devi manifested there. పిచ్చి మానవుడా, Oh madcap, ఇదే నీకు భక్తి? is this the devotion? కొన్ని దినాలు రాముని పూజించావు, కొన్ని దినములు శివుని పూజించావు, కొన్ని దినములు కృష్ణుని పూజించావు, నన్ను ఈనాడు పూజిస్తున్నావు, నన్ను ఏనాడు తిరిగి బీరువాలో పెడతారు? For a couple of days you worshipped Rama, later Krishna, sometimes Shiva. Today you are worshipping me, tomorrow you may not. Where is the guarantee? కనుక నా గతి ఏమవుతుందో? Therefore I don't know whatsoever. ఇది కాదు నిజమైన పూజ. This is not true worship. పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను కిట్టేంత వరకు కూడాను ఒకే దైవం ఉండాలి. Therefore right from the beginning till the end, we should have only one God. ఇది జీవితంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు. These are the changes that do happen. ఇంత లౌకికమైనటువంటి జీవితము. This is all worldly life. కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపాల. We should lead spiritual life. నా తల్లిని నేను మార్చవచ్చు, I can change. కానీ మార్చిన తల్లి ఎప్పటికైనా కూడా మార్పుగానే ఉంటుంటుంది, కానీ అది కూర్పుగా ఉండదు. Even if you go for adoption, that change is just a change. మొట్టమొదట నీకు భర్త ఇచ్చినటువంటి వారు ఎవరు? తల్లియే. Therefore it's the mother who taught you this devotion. కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటారు, దైవమే లేడు. Some deny God. ఏదో ఒక ఓంకును పెట్టుకుంటారు, ఓంకారం పలుకుతుంటారు. They go and repeat, they go by the sound, Onkara. కానీ ఈ ఓంకారం కానీ ఎంతకాలం ఉంటుంటుంది? This Onkara, the primal sound, how long does it last? ఓం అనేంత వరకు ఉంటుంది. And you'll certainly listen to the sound so long you speak it out. ఈనాడు Oh, ఓం అనేటువంటి యొక్క శబ్దమును అభివృద్ధిగా చూస్తే that moment when you go on speaking it out ఓం loudly, అనేటువంటిది ఎప్పుడూ శాశ్వతం కాదు. and that will not remain permanent. నీ హృదయం లోపల పవిత్రమైనటువంటి ఇది భావములు అభివృద్ధి కావాలి. Sacred thoughts should develop within you. ఆ పవిత్రమైన భావములు అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే నీవు పవిత్రుడు అవుతావు. When once you have sacred thoughts, you are sacred then. కనుక నీవు గొప్పవాడు కావాలనుకుంటుంటే భగవంతుని నామాన్ని మరుపుకోకుండా, భగవంతుని నామాన్ని మార్చుకోకుండా ఒకే దీంట్లో ఉండాలి. If you want to come up in life, never forget God. Never change the name that you have committed to. కనుక నీకు ఆ మనస్సు మార్పు కాకుండా, Without changing your mind. మనస్సు కూడాను ఒక కల్పితమైనటువంటిది. And we should also understand it's just an instrument.
మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయో. Mind is responsible for the bondage or liberation. కనుక మనసు కూడా మారేటువంటిది. Even the mind also changes. కనుక మనసు నీవు కాదు. And you are not the mind either. బుద్ధి నీవు కాదు. You are not the intellect. మనసు అనేటువంటిది కేవలం ఒక కోరికల బండల్. And mind is just a bundle of desires. ఈ డిజైర్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా నీవు ఈ మనసును మార్చుకుంటూ ఉంటావు. So long the desires last, mind undergoes changes like that. మనసును నీవు ఏమాత్రము మార్చవద్దు. So never change that mind like that. మనసు కేవలం కోరికల యొక్క గుంపు. And mind is just a combination, group of thoughts. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనగా అది ఉన్నంత వరకు కూడా నీవు ఏమాత్రము శాంతి పడవు. So long there are desires, you will never be in peace. ఆ మనసును ఏకంగా చేసుకుని With one pointedness, స్థిరంగా పెట్టుకున్నప్పుడే when once you are steady, నీవు తప్పక మంచివాడు అవుతావు. you are bound to be good. నీవు మంచివాడు కావాలంటే దాన ధర్మాలు చేస్తే కాదు. నీవు If you want to be good, it's not enough if you take acts of charity. కానీ దైవానికి అర్పితం చేయి. Surrender yourself to God. అప్పుడే నీకు అన్ని విధాల కూడాను శాంతి కూడా కలుగుతుంది, సంతోషం లభిస్తుంది. Then only you will be happy and peaceful forever and ever. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తన యందు ఒక మనసు ఉన్నది. Every man has got this manas or the mind. కనుక ఆ మనసే దేవుడు. And that very mind should be filled with the ఈ divinity. భౌతికమైనటువంటి కోరికలు రావడం చేత మనసు చాలా మార్పు చెందుతుంది. Because of desires, mind has taken a different turn. కనుక డిజైర్స్ అనేటువంటి మీద కంట్రోల్ చేయండి. Control your desires. కనుక నేను అన్ని సమయాల్లో చెప్తుంటాను, కంట్రోల్ యువర్ థాట్స్. Bhagavan always repeatedly tells us, control your thoughts. థాట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తే అంతా కంట్రోల్ అవుతుంది. With this thought control, rest of the things can be controlled. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీ అందున్నది శాశ్వతమైనటువంటిది సత్యము, ప్రేమ. That which is permanent, eternal in you is the Sathya, the truth, prema, love. సత్య ధర్మము రెండు చేరినప్పుడే When these two are together, Satya and సత్యం Dharma, నాస్తి పరో ధర్మ. there is no other dharma beyond Satya, the truth. దీనికి సత్యమే ఆధారము. And Satya is the foundation. అట్టి సత్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నీవు ధర్మాన్ని నడుచుకుంటుంటే, Basing on truth, if you act in the righteous direction, అప్పుడే నీవు ప్రేమను పొందుతావు. then you will attain that state of love. ప్రేమ సర్వకర్మలను కూడా ఫలింపజేస్తుంది. In fact, love will fructify every one of your actions. కనుక ఆత్మస్వరూపులారా, So embodiments of Atma. మీరు ఆత్మస్వరూపుడే. You are verily the very manifestation of Atma. దానికి రూపమే లేదు. And Atma has no form. పంచభౌతికము దేహము దుర్బలము, కాయమైన దుర్బలము. The bodies of senses is bound to fall at one time or other. గడుతింపక తానికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ ముద్రలు లేవు. The innate spirit of the soul has no beginning nor end, liberation or bondage. కనుక నీవు నిరామయుడు. You are immortal. గాడుకు దేహ పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనల ముద్రలు లేవు. And you do not have any kind of prints or marks like beginning nor the అవి end. లేనప్పుడే నీవు శాశ్వతమైన వాడిగా ఉంటావు. Without these things only you can remain చింతలేని immortal. వాడిగా ఉంటావు. And then only you will be ideal to the rest of the world. చింత ఏమాత్రము ఉండకూడదు. Don't worry for anything. ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఏమైనా ఎవరైనా సాక్షి ఉన్నారా అని నీవు చెప్పవచ్చు. You may say, is there any witness for all the experiences I have? దానికి నేను ఒక్కడే సరైనటువంటి ఆదర్శము. Bhagavan is the only ideal for everybody. నాకు ఎట్టి డిజైర్స్ కూడా లేదు. Bhagavan has no desire at all. నేను ఇప్పుడు పోవాలంటే కూడా ఇప్పుడు పోవచ్చు. Bhagavan can withdraw himself anytime he wants. ఏది కావాలన్నా కూడా నేను తీవచ్చు. Bhagavan can get anything he wants. తీసి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use out of all this? పోయినటువంటి వాడికి ఇవ్వాలి ఇది. In fact, the one who desires, కానీ it is not నేను fulfilled. తీసుకుని రేపు పోయేటువంటి వాడికి ఇది ఇచ్చి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use in giving you something and you return? కనుక మీరు ఎప్పుడు కూడాను పోయేటువంటి వస్తువులను కోరకండి. So never desire those things that would not మార్పు last చెందేటువంటి permanently. దాన్ని కోరకండి. Ask for that which is eternal and permanent. మేఘములు తిరుగుతూ ఉంటాయి. And you find the clouds that move continuously. కానీ కదిలే మేఘములు శాశ్వతమా? And are the passing clouds permanent? మనలో కదలని శాశ్వతమైనటువంటి సత్యం ఉంటుండది. But there is truth which is permanent within you. ఆ సత్యం వల్లనే జగత్తు
జగత్తుగా ఉంటుండాలి. The whole world is sustained, maintained because of truth. సత్యము, Truth, లవ్, ఇవి Love. రెండు కూడాను అందరి యందు ఉంటున్నటువంటి, truth and love are present in everyone. కనుక అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ప్రేమనే నేను, అందరి యందు ఉన్నటువంటి సత్యమునే నేను. సత్యం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. Truth is present everywhere, all pervasive. Love is everywhere, truth is everywhere. That is Bhagavan. కానీ ఈనాడు మనకు సత్యము రుచించదు. And today you don't accept truth. మన అనుకూలం కొద్దీ ఈ సత్య ప్రేమను ఉపయోగపెడుతున్నాము. You go by your convenience and interpret truth. నీ ఎందున్నటువంటి సత్య ప్రేమలు కోతుల యందు, కుక్కల యందు కూడా ఉంటున్నది. And the truth and love in you are uniformly present in other animals too. కనుక మనము పోయినటువంటి యొక్క ప్రేమను సత్యాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Therefore we have developed and foster the eternal principles of love and truth. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు మనం గొప్ప అధికారంలో ఉంటున్నాము. Today you are in very high position. కానీ ఈ అధికారం ఎంతవరకు ఉంటుందంటే రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది. You'll continue to remain in position until you retire. కనుక ఈ డివైన్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ పోయేటువంటిది కాదు. But the innate divinity will never retire, will never go. ఈనాడు ఇట్టి సత్యంలో మీరు ప్రవేశించారు. You are in this principle of truth ఈ today. సత్యాన్ని మీరు ఏనాడు కూడా మరవకూడదు. And never give up this principle of truth you have understood. దేనిని మర్చినప్పటికీ సత్య ప్రేమలు మాత్రం ఉండాలి. You may forget anything, but you should have Sathya and Prema. ప్రేమ అంతర్వాహిని, And love is undercurrent. సత్యము బహిర్వాహిని. And the truth is spoken out. కనుక ఈ బహిర్వాహిని అంతర్వాహిని రెండు కూడా మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. So we have to preserve and protect the outer అది and inner మానవుని current of యొక్క love. నిజమైన కర్తవ్యము. And that is the duty of every human అవి being. రెండు లేకపోతే వాడు మానవుడే కాదు. Without this you cannot call yourself a human being. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ఎప్పుడు నిరంతరము ప్రేమతోనే ఉండండి. Remain in love throughout. నా బిడ్డలు, నా భార్య, నా బంధువులు అని వారు మాత్రమే ప్రేమతో పుట్టుకోవద్దు. Don't limit your love to your family, to your children and to your relations. ఎవరిని చూసినప్పటికీ వారంతా భగవత్. Whomsoever you meet, understand that he is divine. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క సర్వుల యందు ప్రేమను పుచ్చుకొని, ప్రేమను ఇచ్చుకొని మనం సత్యంతో జీవించాలి. Therefore, understanding love within you, love in everybody in the entire vicinity and humanity, live in love. కనుక నిరంతరము నేను ప్రేమ సత్యమునే మాత్రమే బోధిస్తుంటాను. Bhagavan continuously gives his divine message on these two principles, Satya, the truth, Prema, love. అది నిమిత్తమే నేను అనేక సభలంతా జరుపుతుంటాను. Bhagavan addresses many assemblies only to give the divine teaching of love and truth. ఈ విధమైనటువంటి జీవితంతో మీరు గడిపినప్పుడే ఈనాడు మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి వాక్కు విన్నందుకు నాకు ఎంతో సంతోషము. Bhagavan is extremely happy that you have listened to his divine message, the quintessence of the message being two, one the truth, the other love. నేను ఇంతమంది ప్రేమకు నేను గురి అయ్యాను కదా, మీరందరూ రావటం అంతా కూడా నా నిమిత్తమై. You all have assembled here for Bhagavan only. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆచరణలో పెడితే, If you practice Bhagavan's teaching, అది నాకు మీ మాట మిమ్మల్ని చూసినందుకు, మీ మాటలు విన్నందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం వస్తుంది. that will make Bhagavan very happy for having come all along. If you practice, that will make him extremely happy. కనుక మీ ప్రేమనంతా కూడా ప్రకృతి అయినటువంటి లౌకికమైన భావం వైపు పోకూడదు. Therefore, don't make your love physical or worldly. కేవలము ఒక దైవతత్వంపై మీ ప్రేమనంతా పెట్టండి. So, make your love divine, the divine love. రాధ, రాధ అంటే ఎవరు? Radha, who is Radha? ధర, ఆమెనే రాధ. Radha, Dhara, that incessant flow, ఈ continuous. ధర అంతా కూడా కేవలము భగవంతుని పైనే పెట్టింది. Dhara, the earth, should be full of God's name. కానీ తన ఆడబిడ్డ పాలలో విషం కల్పించినప్పటికీ When she was poisoned, అది కూడా భగవంతుడికి అర్పితం చేసింది. she offered that poison also to God. అప్పుడే ఆ విషం అంతా కూడాను దేవుడు తీసుకున్నాడు. And God received all the poison offered to him. ఈ పాయిజన్ తీసుకున్న తర్వాత పవిత్రమైన పాలను మాత్రం ఈమె తాగింది. When it is free from poison, Radha could take that pure milk. కనుక రాధ అంటే మీరు అర్థాన్ని కూడా
తీసుకోవాలి. So you should understand the meaning of this word Radha. RADA రాధా. RADA Radha. ఆర్ అంటే R means రాధా. Radha. ఏ అంటే A means ఆధారము. Adhara, basis. డి అంటే D. డియర్ అని ప్రేమ. Dear, so close, love. మరి ఏ అంటే ఆధారము. And that A is that base, is the foundation. కనుక రాధా అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ ఎలుక నుంచి తిరగండి. If you just refer the spelling in the reverse order, ఆధారము. A Adhara basis. ఆర్ ఆధేయము. R, that which is supported. మరి ఏ అంటే తిరిగి ఆధారమే. And that A symbolizes the primal foundation. ఆర్ అంటే R, ఆర్ అంటే కేవలం ఆత్మతత్వమే. and this R means that spirit of the self. ఇటుపోయినా అటుపోయినా రాధ ఎవరిని ప్రేమిస్తుండాది? ప్రకృతిని ప్రేమిస్తుండాది. And this Radha symbolizes the దైవాన్ని worshipful, ప్రేమిస్తుండాది. respectful nature towards the Prakriti and God. కనుక ఆమెకు నిజము పూరము ఏమాత్రం తెలియదు. And she doesn't know whatsoever other than worshipful spirit. ఆమెకు కృష్ణుడు ఒక్కడు మాత్రమే తెలుసు. And she worships Krishna ఆ only. విధంగా ఉండినప్పుడే ఆమె స్వర్గాన్ని పొందింది. And with that she attained liberation. ఈనాడు అంతా లిబరేషన్ కావాలి, రివల్యూషన్ కావాలి అంటారు. People want liberation today. లిబరేషన్ ఎట్లా వస్తుంది? How do you expect to be liberated? ఈ విధమైన మార్గాన్ని మనం పొందినప్పుడే లిబరేషన్ మనకు కలుగుతుంది. When once you dear follow divine life, you will attain liberation. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. నా మాటలు అధికమైపోయినది. Bhagwan has spoken a lot of things కానీ to మీకు you. చాలా శ్రమ పెడుతున్నాను. Perhaps you are put to strain. కనుక నేను ఇంకా విరమిస్తాను. Bhagwan wants to conclude his divine discourse. మీరు నిరంతరము ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ఏమి చేసినప్పటికీ ఎంత దైవ కార్యమే, ఎంత దైవ ప్రదేశమే అని మీరు భావించండి. Consider always whatever you speak, whatever you do, it's all God's word, God's work only. ఆ విధమైన భావంతో ఉంటే అది నాకు చాలా ఆనందం. That divine feeling will make Swami extremely happy. ఈనాడు ఇంతమంది వచ్చారు కనుక మీరందరికీ కూడా పవిత్రమైన నా ప్రేమానందములు నేను మీకు తెలుపుతున్నాను. Bhagavan blesses you all. So many people are assembled here. Let all of you be full of love. Let all of you lead the life of bliss. మీరందరూ కూడా లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్, పీస్ఫుల్ లైఫ్గా ఉండండి. Bhagavan blesses you all such that you will lead a long life, peaceful life, healthy life, and the divine life. హ్యాపీ లైఫ్. Happy life.